Itaenda kwa mfumo wa panel. Tutakuwa tuna wageni wetu hapa mbele, watakuwa kitueleza mawili matatu, lakini pia tunataka kufahamu zaidi Audiomack ni nini, ni kitu gani, kwa nini wapo hapa na kwa nini wameamua kuja kukutana na sisi hapa. Lakini pia kunawezekana kukawa kuna maswali mawili matatu, especially kutoka kwa wasanii, labda waandishi, DJs, watengeneza maudhui, content creators, lakini vile vile hata watu ambao wanaandaa matamasha mbalimbali, promoters, wote wanahusika. Kwa hiyo pengine tunaweza tukafahamu kwa undani zaidi, kwa sababu wawakilishi wa Audiomack wapo hapa. So karibuni sana. Lakini pia kama wewe ni mmoja kati ya msanii labda, au kama ni unatoka katika upande wa label labda, au ni mwandishi, au ni producer, au ni DJ, au ni mtu wa kutengeneza maudhui, pia hii ni nafasi nzuri ya kuelewa namna gani ambavyo Audiomack inaweza kapeleka kazi zako mbali zaidi kimataifa na ukafaidika. So karibuni sana. Mimi ni Lil Omi, the MVP, half man half amazing, the king of interviews. Na ningependa sasa kuwakaribisha wale wageni wetu wa Audiomack. Watakuja hapa, watajitambulisha, alafu tutaanza kuelewa kwa undani Audiomack ni kitu gani. Tutaendea pia katika upande wa topic yetu. Leo tuna topic moja tu ambayo tunataka kufahamu ni namna gani Audiomack inaweza ikapeleka muziki wetu kimataifa. Je, kuna sponsorship ya event zetu, au kuna namna ambavyo wao wanamsupport msanii kwa namna yoyote ile kufika kimataifa? Ukiachana tunakwenda kustream muziki, kama DJ na mix yake, au labda kama ni mtu akatengeneza maudhui yake, namna gani anaweza kazi yake ikaenda mbali zaidi kimataifa. So tutaenda kufahamu mambo yote hayo. Here's how I think we can move Tanzanian music to the global stage. I think there's a lot of practices that we need to kind of learn in the entertainment business, right? So for me, one of them is pitching, right? A lot of times you get music and it's somebody wakes up and they say, I want to drop my music today, right? And you're like, okay, so they call Charlotte, I'm dropping my song today. What marketing support can I get from Audiomack? But you see, the problem with that is there's other people who had planned and pitched months before, right? So they pitch like 4 weeks before. They say, I have an album coming in November. So I need billboards, I need playlist placements, I need a playlist cover, I need Audiomack to put me on billboards in New York and billboards in Nigeria or something like that. Then we start planning. So send us your pictures. Let's create the playlist covers. Let's create the billboard for you. Let's figure out what playlist that we're going to add you to, right? And that takes time because we have to be on the same level as a team, right? And I feel like people miss out on these kind of opportunities because they don't pitch, because they wake up in the morning and they're like, I want to drop my music. And the day you want to drop your music, there's 100 other people who pitched 10 months ago or 10 weeks ago that they want to drop their music. So I'm going to prioritize the person that came to me first, not the person that's coming to me now. So these are like normal everyday practices that I feel like we should definitely practice as a business here in Tanzania, in East Africa, just to kind of create that calendar and create that leeway for people and executives that are working behind the scenes to be able to push your music to the rest of the world, right? So a billboard in New York just doesn't show up because you woke up and you want to drop your music. There's someone else that is working on the artwork, paying for the billboard, deciding what time it will go up, and all these are processes that we need to follow. So I feel like it's very important that we just follow the process. That's the first thing. Tanzania pia ni nchi ambayo ina wasanii ambao hawajaenda sana international. Sasa nilikuwa ninaona kwa nini Audiomack wasitengeneze namna ya kukutanisha wasanii tofauti ambao wako international na ambao wanatamani kuipata ile soko la international kwa matamasha
matamasha tofauti mfano ili kukuza muziki wa Afrika. So labda kuna watu wangependa muziki wa Afrika wa Tanzania lakini hawajawahi kusikia. So matamasha kama yangesaidia sana katika watu ambao hawajasikia muziki wa Bongo Flava wapate kusikia muziki wa Bongo Flava na wapende na wastream katika audio. I need clarification. Unazungumzia matamasha Kayumba au collabo? Matamasha au collabo za wasanii? Matamasha ambayo yatakutanisha wasanii tofauti. Like concert. Yes. Yeah, concert. Yeah, Yeah. So Charlotte, what Kayumba said is like, how is AudioMark gonna connect Tanzania? You said that Tanzanian market is the third largest in Africa. So what is the AudioMark role to make sure that it connects Tanzanian artists with other artists from other places like Nigeria, Ghana? Like, how are we going to connect them together? Like, even doing some concerts, which is going to feature artists from Ghana, Nigeria, and Tanzania as well. But also even collaboration support as well, because it's the third largest market in Africa. So it means it did a lot of part in AudioMark as well. So that is his question. I feel like to answer your question, we are a streaming platform. We're more in the business of distributing your music, making sure your music is heard by your fans and it's accessible. And we're happy to, market to you in South Africa or Ghana via the app. But we're not concert promoters, right? We've never put a concert together, at least not here in Africa, right? For the most part, we've done like Ali Kiba's album listening, we sponsored that. Zuchu's concert, we were happy to sponsor that. Asante. Sasa mimi nimemwelewa sana Kayumba, na sisi nyinyi tunawachukulia kama partner kwenye biashara. Kwa wazo la Kayumba sio kwamba nyinyi mnafanya, tunakwenda kupeleka African music to the international level, si ndio? Sisi kama waimbaji, nyinyi ambao mnauza biashara yetu, it's a partnership. Kwa hiyo wazo la associate ni kwamba can we do a gig? Unajua unapofanya kama event kama AudioMark ni rahisi kuleta international artist, ni rahisi kutengeneza network in Africa, ni rahisi kutengeneza daraja la music. Other platform hawafanyi hivyo. Kama na tuna bahati kwamba tumekutana na nyinyi. Kwa hiyo mtu anapotoa wazo kama hilo tulibeba. Tunaomba kwa sababu nyinyi ni partner wenzetu, tunafanya biashara moja. Tunaomba muibebe next year tuifanye hiyo event kwenye ukubwa ambao naye Kayumba kama Kayumba awe sehemu ya kushauri AudioMark na AudioMark kama AudioMark iwe wepesi wa kusikiliza business partner wao, kwa sababu sisi huku ni bila sisi huku nyinyi hamfanyi biashara, si ndio? Kwa hiyo twende kwenye hilo daraja ili artist wajione na wao ni sehemu ya AudioMark. Tukisema neno AudioMark wanafanya. That's it. Wow. Here, Tanzania. Unaona hiyo concert ikifanyika Tanzania? Okay, babu. Challenge kwako. Nipe proposal. Let's do it. Woo! Nice one. Sawa, lakini Kayumba, kwa sababu hii ni idea yako,
lakini kama inatakiwa ifanywe in the big picture, isikae kwenye sura ya msanii fulani, isikae kwenye sura ya jumuiya fulani. Mimi naposema jumuiya fulani, industry knows that I'm from Wasafi, si ndio? Nataka iwe everywhere, isiwe ya Wasafi, isiwe ya Kayumba, isiwe ya nani, ila the idea was Kayumba ndio amesema. Kwa hiyo any artist ambaye yuko hapa anaweza akaja na, kama milango yenu iko wazi, I don't know kama milango yenu iko wazi, lakini sisi tunataka dhamira yetu ni kutukuza Kiswahili chetu. Sisi ni nchi 5 zinaongea Kiswahili barani Afrika, so kitu kidogo. Swahili speakers ni wengi kuliko hata audience ya Nigeria, ila we don't push our business, we don't push our content kwa sababu tuna hofu, lakini Swahili speakers ni more than even pidgin. Wao nafahamu, wengine mnafahamu ni business way. Wao tunaamini mkifanya na sisi kama Swahili festival, kama nini as an audio man, you will see the impact. At least ungeka nashauri audio mark ingeka labda minimum quality audio hiyo labda 128 or something, kwa sababu kuna audio unaweza kuweka kwenye playlist za safi kwa nyingine chafu nice one, quality control. Wow, nadhani it's really big, you know. Like I said, we've never put together a concert, and I'm not dismissing the idea. Yeah. It's, you know, essentially like, you know, Babutale said, we're all partners in this. So it's like our PM needs to work with us, and all the artists need to work with us, so that and concert promoters need to work with us. So if we decide that we're doing it in Tanzania, it's like, who are the concert promoters in Tanzania? Who are the people, the production companies in Tanzania that put these things together? Because we've seen Wasafi Festival, we've seen Tigo do a festival. It's like, we all need to work together to figure it out together, right? So I'm happy, very happy, to sit in a room with everybody involved and we put it together nicely.